Mathieu ne veut pas aller à l'école. C'est lundi matin. Le soleil brille joyeusement à travers la fenêtre. Pourtant, Mathieu n'a pas envie de se lever. Il tire sa couverture jusque sur ses yeux et murmure « Non, 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 pas l'école !» Maman entre doucement dans la chambre. « Mathieu, mon chéri, il est l'heure !» dit-elle avec un sourire. Mais Mathieu fait semblant de dormir très fort. Il ferme ses paupières si serrées que tout son visage se plisse. Il reste immobile comme une petite statue. Papa arrive à son tour. « Mathieu, qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il. Mathieu sort enfin la tête de ses draps et soupire. « J'ai mal au ventre, papa. L'école, c'est trop difficile. Je ne comprends rien en maths et j'ai peur que tout le monde rie de moi. » Maman s'assoit à côté de lui et lui prend la main. « Tu sais, Mathieu, moi aussi j'avais peur quand j'étais petite, confie-t-elle. » Elle lui explique qu'un jour, elle s'est trompée en faisant un calcul au tableau, mais que son amie Lucie l'a aidée à comprendre. Papa ajoute « Et moi je détestais lire à voix haute. Je bégayais sur les mots et certains enfants riaient. Mais j'ai pratiqué encore et encore. Et regarde aujourd'hui, j'adore te lire des histoires chaque soir. » Mathieu regarde son papa avec admiration. Mathieu commence à penser à son ami Kevin, qui est toujours si joyeux, et à Madame Tremblay, sa maîtresse. Elle a une voix aussi douce que du miel, et elle dit toujours « N'aie pas peur d'essayer !» Mathieu se sent un peu plus courageux dans son cœur. Il sort enfin du lit et trottine jusqu'à la salle de bain. En se brossant les dents, il se regarde dans le miroir. Il gonfle sa poitrine et se dit avec force « Je suis capable !» Il le répète une deuxième fois, encore plus fort. Il commence vraiment à y croire. Après un bon bol de céréales, Mathieu enfile son sac à dos bleu. Avant de partir, maman lui donne un immense câlin. « Je suis si fière de toi, mon grand !» chuchote-t-elle. Mathieu se sent prêt à affronter sa journée. En classe, c'est l'heure des mathématiques. Madame Tremblay dessine des petites pommes au tableau. Elle pose une question difficile et Mathieu lève la main. « C'est 4, madame, » dit-il. La maîtresse lui sourit. « Bravo Mathieu, c'est exactement ça. » À la récréation, Kevin court vers lui. « On va au toboggan, Mathieu ?» Les deux amis grimpent et glissent en riant très fort. Mathieu s'amuse tellement qu'il ne pense plus du tout à ses inquiétudes du matin. En rentrant à la maison, Mathieu court vers papa. « Papa, papa, j'ai réussi les maths !» s'exclame-t-il en montrant une petite étoile dorée sur son cahier. Papa le soulève dans les airs en riant. « Je savais que tu y arriverais !» Ce soir-là, Mathieu prépare lui-même son sac pour demain. Il n'a plus mal au ventre. Il donne un bisou à maman et murmure « Vivement demain pour retrouver Kevin et Madame Tremblay. L'école, c'est vraiment une super aventure. » Matthew doesn't want to go to school. It is Monday morning. The sun shines brightly through the window. But Matthew does not want to get up. He pulls his blanket all the way up over his eyes and whispers, "No, no, no, no school today." Mom comes into the room quietly. "Matthew, honey, it is time to get ready," she says with a gentle smile. But Matthew pretends to be fast asleep. He squeezes his eyes shut so tight that his whole face wrinkles up. He stays as still as a little statue. Dad arrives a moment later. "Matthew, what is going on?" he asks.
Matthew finally pulls his head out from the sheets and sighs. My tummy hurts, Dad. School is too hard. I don't understand math, and I am afraid everyone will laugh at me. Mom sits down beside him and takes his hand. You know, Matthew, I used to be scared too when I was little, she says softly. She explains that one day she made a mistake during a math problem on the chalkboard, but her friend Lucy helped her understand it. Dad adds, and I used to hate reading out loud. I would trip over the words and some children laughed, but I practiced over and over. And look at me today. I love reading stories to you every night. Matthew looks at his dad with wonder. Matthew hops out of bed and trots to the bathroom. While brushing his teeth, he looks at himself in the mirror. He puffs out his chest and says firmly, I can do it. He says it a second time, even louder. He is starting to believe it. After a big bowl of cereal, Matthew puts on his blue backpack. Before he leaves, Dad gives him a high five. I knew your tummy would feel better. Dad laughs. Matthew feels a warm glow in his heart and is ready for his day. When they arrive at school, Kevin runs toward him. Do you want to play soccer, Matthew? Kevin asks with a big grin. They kick the ball together until the bell rings. Matthew is having so much fun he forgets all about his morning worries. In class, it is time for math. Mrs. Tremblay draws little apples on the chalkboard. She asks a difficult question, and Matthew raises his hand high. The answer is 4, Mrs. Tremblay, he says. The teacher smiles warmly. Bravo, Matthew. That is exactly right. At recess, Matthew and Kevin go to the big red slide. They climb to the top and slide down, laughing as loud as they can. Matthew realizes that school is actually a very exciting place to be with his friends. When he gets home, Matthew runs straight to Dad. Dad, I did it. I understood the math, he cries, showing a shiny gold star in his notebook. Dad lifts him high into the air and laughs. I knew you could do it. That evening, Matthew packs his own bag for tomorrow. His tummy feels just fine. He gives Mom a big kiss and whispers, I can't wait for tomorrow to see Kevin and Mrs. Tremblay again. School really is a wonderful adventure.